Een hele goede morgen hier op de locatiekeuring bij stal De Nieuwe Heuvel in Lunteren. We zijn vandaag uitgeweken naar binnen omdat de weersvoorspellingen niet zo gunstig zijn wat regen betreft. Mooie groep paarden vandaag, 40 paarden, veel opnamerubrieken. We gaan pauzeren naar nummer 20, naar rubriek 6C. Zullen we een half uur pauzeren en dan vervolgen we het programma met de rest van de keuring. Ik keur vandaag samen met mijn collega's Corrie Terpstra en Willem Sonnema en wensen alle inzenders veel succes. Good morning, dear friends from abroad. Thank you for joining us today. We are here at an inspection at the Nieuwe Heuvel stables. We have about 40 horses to evaluate today, and we will give a short comment after each horse in English too. Enjoy the live stream.
Ja, beste mensen, en hierbij de uitslag van het eerste veulen, een hengstveulen van 4 maanden. Een veulen die veel luxe uitstraalt, prachtig oog erop, mooie halsvorm. Een lang gelijnd veulen, goede kruisligging, zo'n fractie sterk omhoog in de rug. Beenwerk heeft goede kwaliteit. De stap is kordaat, zou iets meer door het lijf mogen. In draf toont het veulen voldoende balans. Mag misschien nog iets meer oprichting tonen. Veulen krijgt een tweede premie. Result of number 1. It's a foal with a very good breed expression, a very nice head and a nice shape of the neck. Long lined foal, good position of the group. The back could be a bit stronger, good quality of the leg work. The walk was regular, could have longer strides. In the trot, the foal had a good balance. And the foal gets a second premium today. Dan de uitslag van het merrieveulencatalogus nummer 2. Goed ontwikkeld veulen, hoogbenig, lang gelijnd. Merrieveulen met veel rasuitstraling. Hele fraaie halsvorm wederom. Goede kruisligging.
Beenwerk heeft goede kwaliteit, achterbeen is wat sabelbenig. Het veulen stapt goed door het lichaam, gebruikt zijn hals goed. Daar hebben we een 8 voor gegeven. In draf toont het veulen oprichting, kan schakelen en het veulen wordt vandaag beloond met een eerste premie. Result of number 2. It's a filly, 4 months old. It's a well-developed filly with a lot of breed expression, a good direction of the body, long lines, high-legged. The quality of the legwork is good. The hind leg is sickle-hocked. This foal has a very good walk and also in trot, a good balance and good transitions. So this foal gets a first premium today.
We zijn begonnen met de eerste opnamerubriek van 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. In deze rubriek 2 merries. De eerste is catalogus nummer 3. 5-jarige Veulenboekmerrie. Een merrie die helder de wereld in kijkt, voldoende rasuitstraling heeft, die in de bouw wat sterker in de verbindingen zou mogen. Ook het beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen hebben. Ook is de merrie vrij week gecoat. De merrie zou in stap wat meer regelmaat mogen laten zien. De draf is voldoende. Ze wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 3. It's a 5-year-old volboek mare. She has sufficient breed expression. In the conformation, she has a bit of a 3-part build. The quality of the legworks is sufficient. She has very weak pasterns. The walk could show more regularity and the trot was sufficient. She is accepted in the stud book, no premium. And her height at withers was 163. Stokmaat was 163.
Ja, dit was tevens de laatste merrie in deze groep, dus ik ga direct de uitslag geven. Catalogus nummer 4. Een merrie die als voor je staat een ontzettend mooie voorhand heeft. Een hele fraaie halsvorm, lichte hoofd-halsverbinding. Heel sprekend hoofd. Als we naar de bouw kijken, dan is het erg jammer dat de rug niet wat sterker is. En de lendenen zouden ook sterker mogen zijn. Wel weer een hele goede kruisligging. Beenwerk is correct gesteld. Alleen zouden we graag meer kwaliteit zien. De merrie stapt goed, goed door het lijf. Laat de hals mooi vallen. Heeft voldoende ruimte in de stap. In de draf toont de merrie veel tak, maar mag ze meer in verbinding lopen. De merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou zeker de bouw sterker moeten zijn. De stokmaat van deze merrie is 1,68. Result of number 4. A mare with very good breed expression, a light head-to-neck connection, good shape of the neck and a noble head. It's a long-lined mare, but she could be stronger in the back and the loins. The quality of the leg work could be a bit better. The stances are correct. She has a very good walk, and in trot it's regular, but she could place the hind leg more under the body. She is accepted in the stud book today with a 3rd premium, and her height at withers is 168.
Ja, beste mensen, de uitslag voor catalogus nummer 7. Een merrie met voldoende rasuitstraling zou wat meer neklengte mogen hebben. Een merrie die is hoogbenig, valt iets weg achter de schoft, heeft een royale schouderpartij. Merrie is op dit moment wat scheef in het bekken. En ook de voorbeenstand, met name linksvoor, zou correcter mogen. De stap zou wat meer tak mogen laten zien. Draf daarentegen is krachtig en mooi voorbeengebruik. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek. En de stokmaat is 1,72. Result of number 7. She is accepted in the stud book. The breed expression is sufficient. She could have more length in the poll. She is high-legged. She could be a bit stronger in the back. The legs, the left front leg could be more correct. In the walk, she could show more regularity. She has a very good trot. She is accepted in the stud book today, no premium. And her height at Withers was 172.
Ja, beste mensen, de eerste groep 3-jarigen. Meteen een mooie groep paarden. Veel rasuitstraling. We beginnen met de laatst geplaatst in deze groep. Catalogus nummer 7 was opgenomen in het stamboek. Catalogus nummer 8 is een merrie met veel rasuitstraling, voldoende jeugduitstraling, veel behang, mooie halsvorm, fraai hoofdje. Langgelijnde merrie met een sierlijke belijning, goede bovenlijn, voldoende kwaliteit beenwerk. De stap was voldoende takmatig en ruim. In draf zou de merrie meer lichaamsgebruik mogen laten zien, blijft in een hoog ritme draven en zou het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 5 is een hoogbenige aansprekende merrie die evenredig gebouwd is, wederom een sierlijke belijning heeft, een goede romprichting. Merrie beschikt over droog beenwerk. De stap heeft voldoende ruimte en regelmaat. In draf heeft de merrie waarschijnlijk nog wat meer tijd nodig. Ze zou meer lichaamsgebruik mogen tonen, ook een hoog ritme en zou het achterbeen meer onder de massa moeten brengen. Ook deze merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Dan gaan we naar catalogus nummer 10. Een merrie die wel wat veel spanning toonde, maar naarmate ze meer tot ontspanning kwam ook beter liet zien waar haar talenten liggen. De merrie die, als die voor je staat, meer lengte in de hals zou mogen hebben, ook een lichter hoofd-halsverbinding zou mogen hebben. De hals is ook aan de zware kant. Wel een hele correct gebouwde merrie die hard beenwerk heeft. Merrie die uiteindelijk goed stapt. En in draf liet ze haar kwaliteiten al zien. Merrie die goed kan schakelen, goed achterbeengebruik. En deze merrie wordt vandaag opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Dan hebben we catalogus nummer 6. Een merrie die voor haar leeftijd iets meer jeugd zou mogen tonen. Wel een merrie die eigenlijk bijna qua uitstraling een hengstuitstraling heeft. Een prachtig hoofdje, heel mooi behang en een hele fraaie halsvorm. Merrie die iets sterker zou mogen in de bovenlijn, ook iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Beschikt over een goede stand van het achterbeen. De stap is voldoende, maar het achterbeen zou meer mogen aansluiten. In draf toont de merrie heel mooi gebruik van het voorbeen. Ze zou daarbij meer mogen aansluiten met het achterbeen. Overal wordt deze merrie vandaag opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. En tot slot catalogus nummer 9. Een merrie, een beetje een outsider. In de groep viel ze niet direct op, omdat ze misschien wat korter gelijnd is. Een wat langer voorbeen zou mogen hebben. Maar eigenlijk een hele correcte merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Een hele correcte bouw heeft met een goede aaneengesloten lendenpartij, goede kruisligging. En een merrie die veel functionaliteit en beweging laat zien. Stapt makkelijk en in draf toont de merrie veel balans, veel schakelend vermogen, veel souplesse. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd. Result of this group, we had six 3-year-old full-book mares. Number 7 is accepted in the stud book, no premium. Number 8 and number 5 are accepted with a 3rd premium. Number 9, 6 and 10 are accepted in the stud book with a 2nd premium.
Catalogus nummer 15 wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Mary heeft een stokmaat van 1,62. Mary met ruim voldoende rasuitstraling, die in bouw wat hoogbeniger zou mogen zijn, ook iets gerekt aandoet. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen hebben. De stap zou meer regelmaat mogen hebben. De Mary draaft met veel buiging in het achterbeen, kan ook wel schakelen en toont voldoende souplesse. Opgenomen in het stamboek vandaag. Result of number 15, the height at width is 162. More than sufficient breed expression. In the conformation, we would like to see her more high-legged. Also, the back is a bit long. The quality of the leg work could be better. The walk could be more regular. The trot was sufficient. So she is accepted today.
duurde eventjes, maar we zijn toe aan de toelichting in deze groep. 5 3-jarigen gekeurd. Catalogus nummer 15 is opgenomen in het stamboek. En we beginnen met de toelichting van catalogus nummer 13. Het is een merrie met voldoende rasuitstraling. Iets onder de hals en de hals komt ook iets diep uit de borst. Goede bovenlijn. Merrie heeft droog beenwerk. Het achterbeen is erg sabelbenig. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf heeft de merrie een goed achterbeengebruik, maar ze zou daarbij meer ruggebruik mogen laten zien. Merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 11 is een voldoende langgelijnde merrie. Iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Merrie die heeft beschikt over droog beenwerk. Achterbeen is een fractie gehoekt. Merrie stapt resoluut en ijverig. Stapt met veel ruimte en het achterbeen wordt krachtig naar voren geplaatst. Voorbeenstand zouden we graag wat correcter zien. Merrie draaft ruim met voldoende balans, maar zou daarbij meer gedragenheid mogen tonen. De merrie wordt vandaag vanwege de goede stap en de correcte rasuitstraling, correcte bouw, ster met een 2e premie. Dan catalogus nummer 14, hele grootramige merrie. Merrie met een lange hals, royale schouderpartij, evenredig gebouwd. Zou wat sterker in de bovenlijn mogen zijn. Beenwerk, voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf toont de merrie ook veel ruimte en veel tact. Zou het voorbeen erbij nog iets verder weg mogen zetten. Ook deze merrie vandaag ster met een 2e premie. Tot slot, catalogus nummer 12, jeugdige merrie, goede bovenlijn, merrie met een lang voorbeen, evenredig gebouwd, voldoende droog beenwerk. De stap was voldoende ruim en taktmatig, draf bleef ze in wat hoog ritme draven. Ook deze merrie ster met een 2e premie. Gefeliciteerd. Results in this group, especially for Jan in English. He doesn't listen. The results of this group. We have 5 volbook mares. Number 15 is accepted in the stud book, no premium. Number 13 is accepted with a 3rd premium. And the 3 mares, number 12, 11 and 14, are all declared star with a 2nd premium today. Congratulations.
De uitslag voor catalogus nummer 17. Merrie met veel rassenstralingen, fraaie voorhand. Merrie die voldoende lang gelijnd is, wat meer lengte in het kruis zou mogen hebben. Beenwerk is hard, achterbeenenfractie sabelbenig. De stap zou de merrie meer regelmaat mogen laten zien. Draf heeft de merrie voldoende ruimte, maar zou daarbij meer gedragenheid mogen laten zien. Wordt opgenomen in het stamboek vandaag. Result of number 17. She is accepted in the studbook today. A mare with a good breed expression. Sufficient long lines. The croup could be a bit longer. The clean leg work. The hind leg is a bit sickle-hocked. The walk could show more regularity. And in the trot she could show more carrying capacity. She is accepted, no premium, and the height at Widders was 164.
Ja, de laatste rubriek opnames 3-jarigen voor de pauze. 5 merries in deze rubriek. Catalogus nummer 17 is opgenomen in het stamboek. We beginnen de toelichting met catalogus nummer 19. Catalogus nummer 19 is een langgelijnde jeugdige merrie die echt nog aan bespiering moet winnen. Merrie heeft voldoende droog beenwerk, stapt voldoende ruim en takmatig. In draf moet de merrie echt nog aan kracht winnen, mist souplesse, draaft nog in een hoog ritme. De merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Dan catalogus nummer 20. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die iets naar voren gebouwd is. Voldoende bovenlijn heeft. Ook die zou wat meer bespierd mogen zijn nog. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf ook voldoende ruimte, maar zou het achterbij meer onder de massa mogen brengen. Ook deze merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 18. Qua exterieur het mooiste paard in deze groep. Merrie met veel uitstraling, sterke bovenlijn. En goede ligging van het kruis. Het kruis zou wel wat meer lengte mogen hebben. Merrie heeft droog beenwerk en ook correct gesteld beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. Zou iets meer lichaamsgebruik daarin mogen tonen. De draf heeft ook ruimte, maar ook daarin zouden we graag wat meer ruggebruik, wat schakelend vermogen willen zien. Merrie die heeft voldoende over in het exterieur om hem vandaag op te nemen in het stamboek en ster te verklaren met een 2e premie. En tot slot catalogus nummer 16. Daar. Coming. Catalogus nummer 16. Een merrie met een mooie halsvorm. Hoofd zou misschien iets meer expressie mogen hebben. Bovenlijn zou iets sterker mogen en het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Merrie beschikt over hard beenwerk. Merrie valt met name op vanwege haar goede stap. Veel lichaamsgebruik. Voorbeen wordt mooi weggezet. Achterbeen sluit goed aan. De draf toont de merrie mooi voorbeengebruik. Voldoende snelheid in het achterbeen dat ook wat meer onder de massa mag worden geplaatst. Deze merrie wordt ook ster verklaard met een 2e premie waarbij vooral de stap opvallend is. Result of the last group before the break. We had 5 volbook mares. Number 17 is accepted in the stud book, no premium. Number 19 and number 20 are accepted with a 3rd premium. And numbers 16 and 18 are accepted in the stud book with a 2nd premium star. We now have a break of about 30 minutes. We hope to see you back after the break. We gaan nu even pauzeren. Denk een klein half uur en we hopen u hier na de pauze weer terug te zien.
hier bij de uitslag van de voorlaatste groep 3-jarigen. Opvallend was in deze groep dat alle paarden goed stapten. Hele mooie groep. Catalogus nummer 23 is opgenomen in het stamboek. Die hebben we nog even terug laten komen om de mogelijkheid te bieden om de stap te tonen. Maar die is opgenomen in het stamboek. Deze 4 paarden zijn premiewaardig. Ik begin met de toelichting van catalogus nummer 24. Dat is een merrie met voldoende jeugduitstraling. Een merrie die iets rijker in het hoofd zou mogen zijn wat rasuitstraling betreft. Ook wat meer neklengte zou mogen hebben. Goede bovenlijn, zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Merrie stapt goed, zetten wij het voorbeen goed weg. In draf heeft ze een voldoende sterk achterbeen. Het voorbeen een beetje stekerig. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Dan krijgen we catalogus nummer 21. Een jeugdige, langgelijnde, hoogbenige merrie. Goede bovenlijn. Voldoende droog beenwerk, royale hoeven. De merrie stapt takmatig. Zou iets meer lengte mogen tonen in de stap. De draf is voldoende opwaarts en ruim. Deze merrie wordt opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Dan krijgen we catalogus nummer 22. Een merrie met veel rasuitstraling, een lange hals, veel behang. Sterk gebouwde merrie. Horizontale romprichting. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is kordaat met voldoende lichaamsgebruik. In de draf toont de merrie een opwaartse lichaamshouding, kan schakelen, toont veel afdruk. Deze merrie wordt opgenomen, sterverklaard met een 1e premie. En op kop geplaatst, een heel compleet paard, catalogus nummer 25. Een heel sterk gebouwde merrie met veel uitstraling. Merrie met voldoende droog beenwerk. Merrie die heel resoluut stapt en goed draaft met veel tact, een opwaartse houding en een goed achterbeengebruik. Deze merrie ook ster met een 1e premie. Mooie rubriek, gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Results of the 4th group of 3-year-old full-book mares. Number 23 is accepted in the stud book, no premium. Number 24 is accepted with a 3rd premium. The numbers 21, 22 and 25 are all declared start today. Number 21 with a 2nd premium and number 22 and 25 with a 1st premium. Strong conformation, good breed expression and very good movements. Congratulations.
27 wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Mary met een edelhoofd, goede halsvorm, voldoende behang. Mary die in de bouw absoluut sterker moet zijn, zeker voor deze leeftijd. Sterker in de bovenlijn, sterker in de aansluiting, lendenen, kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook de stap zou meer regelmaat mogen laten zien. De draf heeft Mary een goed optreden. Dus vandaag stamboekopname. Result of number 27. She is accepted in the studbook today, no premium. It's a mare with a good breed expression. In the conformation is insufficient. We would like to see a stronger top line. And she's very high in the croup. The quality of the legwork is sufficient. The walk was irregular. And the trot had a good hind leg. So she is accepted today. The height at Withers was 160. Stokmaat was 1,60 meter. Catalogus nummer 28 is afwezig. Dus we gaan verder met 29.
opgenomen in het stamboek. Merrie met een voldoende sprekend hoofd. Goede bovenlijn. Het kruis zien we graag minder hellend. Beenwerk kan meer kwaliteit uitstralen. Ook voor week gecoat. De stap is ruim met voldoende souplesse. In draf moet de merrie nog aan balans winnen. De merrie wordt vandaag dus opgenomen. En de stokmaat was 1,65. Number 30 is accepted in the studbook, no premium. Good racial type, sufficient conformation, legwork can show more quality. Good walk, in the trot she lacks balance at this moment. The height at width is 165. Ja, de laatste groep 3-jarigen, 28 was afwezig en nummers 27 en 30 zijn opgenomen in het stamboek. We beginnen met catalogus nummer 26. Dat is een merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Beschikt over een goede bovenlijn, een lang kruis, wat hellend. Voldoende droog beenwerk, de hoeven zouden wat royaler kunnen. De merrie stapte goed. In draf had de merrie nog moeite met balans en mist ook ruggebruik. De merrie wordt opgenomen met een derde premie. Catalogus nummer 29 is een merrie met een sterke bovenlijn. Voldoende sprekend hoofd, wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. Ook de hals zou wat meer lengte mogen hebben. Voldoende kwaliteit beenwerk. De stap had wat spanning, maar als het tot ontspanning komt, dan is hij voldoende ruim en taktmatig. In draf ook voldoende ruimte en tact. Zou het achterbij meer directer onder de massa mogen plaatsen. Maar overal wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of this group, we had 4 mares. Number 28 was absent today. Number 27 and number 30 are accepted in the studbook, no premium. Number 26 is accepted with a third premium. And number 29 is declared star with a second premium today.
Nummer 32, 4-jarige stamboekmerrie met veel rasuitstraling. Heel fraai hoofdje, mooi, veel behang, goede halsvorm. Als we naar de bouw kijken zouden we haar graag sterker zien in de bovenlijn en de lendenen zouden sterker mogen. Kruis is ook wat hellend. Beenwerk mag meer kwaliteit tonen. Stap wordt het voorbeen goed weggezet, maar het achterbeen mag resoluter doortreden. In draf ook voldoende ruimte, maar het achterbeen moet resoluter onder de massa worden geplaatst. Hele mooie stamboekmerrier, veel rasuitstraling. Maar dit in beweging zou het overtuigend moeten zijn voor hogere waardering. Number 32 is a 4-year-old studbook mare with a very good breed expression. She doesn't get a premium today because the walk and the trots had to be more convincing.
strafverhoging voor sterfverklaring. Catalogus nummer 32 is niet geprimeerd. Catalogus nummer 31 en 33 zijn teruggekomen voor primering. We beginnen met catalogus nummer 33. Merrie met een fraai silhouet. Ruim voldoende rasuitstraling, mooie halsvorm, oogkam wat groter. Merrie die correct evenredig gebouwd is. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. De merrie stapt met voldoende tact en ruimte. In draf mist de merrie balans, blijft op de voorhand draven in een hoog ritme. De merrie krijgt vandaag een derde premie. Catalogus nummer 31, grootramige merrie. Rassig. Merrie die een goede bovenlijn heeft. Achterbeen is erg recht gesteld en kan ook meer kwaliteit tonen. De merrie stapt aan de hand voldoende ruim en takmatig. Draf is ruim, merrie heeft wel veel tempo nodig. De merrie heeft een test gedaan met 7,5, 7 op stap en draf. En krijgt daarmee een derde premie. Voor hogere waardering zou kwaliteit beenwerk beter moeten zijn. Results of this group. Number 32 doesn't get a premium today. Number 31 and 33 both get a third premium.
Oké, hierbij de uitslag van de Veulenboek Ruinen voor stamboekopname en sterrenverklaring. Catalogus nummer 35 konden we helaas niet opnemen vandaag vanwege onregelmatigheid in de stap. Catalogus nummer 34 staat voor ons. Dat is een 4-jarige ruin. Veel behang, lang gelijnd. Een mooie halsvorm heeft hij. Royale hoeven, correct gesteld beenwerk. De stap is voldoende ruim. Het voorbeen is een fractie snel weg. Draf is mooi op eigen benen, goed gebruik van het voorbeen. De ruin wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie en dus opgenomen in het stamboek. En dat geldt ook voor catalogus nummer 36, die ons aangenaam verraste in de draf. Het is een ruin met voldoende jeugduitstraling die opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ook wat meer bespiering zou mogen hebben. Heeft royale hoeven, achterbeen is sabelbenig. Ruin stapt voldoende ruim en voldoende takmatig. En in draf toont hij veel afdruk, veel balans, mooi op eigen benen. Ook deze ruin ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Results of the group of volboek geldings. Number 35 is not accepted today because of irregularity in the walk. The numbers 34 and 36 are declared star with a second premium today. And we want to mention especially the trot of number 36 with a lot of balance and a good use of the hind leg.
die ster kunnen worden of geen ster kunnen worden. We primeren de hengsten niet. Catalogus 37, nummer 37 is een mooi gelijnde jeugdige hengst met een sterke bovenlijn. Kruis zou wat royaler mogen. Beenwerk voldoende kwaliteit. Stap is aan de hand nu wat gehaast. Draf veel vermogen, veel knieactie, mooi opwaarts. De hengst heeft ook een goede test gelopen, ABFP-test. Met een 7,5 op de stap en een 8 op de draf. En wordt vandaag ster verklaard. Result of number 37. It's a youthful stallion with a strong top line, high-legged. The croup could be a bit longer. Good quality of the leg work. The walk was sufficient. Trot was very uphill and a good hind leg. He also has a good aptitude test and he is declared star today. Height at Widdes is 168. Stokmaat was 1,68.
met een sierlijke beleiding, royale voorhand, een goede bovenlijn, beschikt over royale hoeven en correct gesteld beenwerk. De stap is ijverig en kordaat. Draf toont de hengst veel gemak en souplesse. Ook deze hengst wordt vandaag ster verklaard. Result of number 38. This stallion is declared star today. It's a star with a very good breed expression. It's a long-lined stallion with a good top line. The croup could be a bit longer. Good quality of the legwork and good stances. The walk is very active. And in trot, the stallion shows a lot of suppleness and a very good hind leg. So he is declared star today. The height at Widdes is 168.
Catalogus nummer 39. Een hengst die iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. Een hengst die voldoende rasuitstraling heeft. Een iets groter oog zou mogen hebben. De bovenlijn is voldoende sterk. Goede kruisligging. Sterke lendenen. De stap is takmatig. Mag iets meer losgelaten zijn. Draf heeft voldoende ruimte. Maar het achterbeen zou resoluter onder de massa geplaatst mogen worden. In beweging komt de hengst vandaag tekort voor sterverklaring. Dus vandaag geen ster. Result of number 39. It's a stallion with sufficient breed expression, a good top line, strong loins, good quality of the leg work. The walk was regular. The trot had a lot of good length of strides, but the hind leg could placed more forward under the body. No star stallion today, and the height at Withers is 169.
eenmalig is nummer 40. Een zeer aansprekende hengst met hele fraaie voorhand, veel rasuitstraling. Ook een hengst die zeer correct gebouwd is. Voor ras en bouw heeft deze hengst dan ook 2 keer een 9 gekregen. Beenwerk, achterbeen is sabelbenig, voldoende kwaliteit. De stap zou meer lengte mogen hebben, meer losgelaten kunnen zijn. In draf toont de hengst een opwaartse houding, mooi gebruik van het voorbeen. De hengst wordt vandaag ster verklaard. Result of number 40. Very good breed expression, a very good conformation. The mark was a 9 for both of these elements. The hind leg is sickle hocked. Good quality of the leg works. The walk is short. In trot he shows a uphill posture and a good use of the foreleg. This stallion is declared star today and the height at Withers was 170.
Maar goed dat we vandaag binnen zijn, want de regen komt nu met bakken uit de lucht. Laatste paard van vandaag, catalogus nummer 41. Een hengst die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn. Goede bovenlijn, mag iets opwaartser gebouwd zijn. Hengst die zich in beweging opwaardeert, zowel in stap als in draf veel lichaamsgebruik toont. Stap is actief, in draf veel gemak, veel souplesse, veel afdruk. Deze hengst die waardeert zich op in beweging en wordt daarmee ster verklaard. Result of number 41. This stallion is declared star today because of the good movements. The height at width is 166. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de keuring hier. 40 paarden gekeurd, veel kwaliteit. Alles prima verzorgd hier. Bedankt publiek voor uw aanwezigheid en ook de mensen thuis op de livestream. Zaterdag zijn er weer 2 keuringen bij stal Chardon en stal van de Kadik. En we hopen u dan weer te zien. Goeie terugreis en tot een volgende keer. Dear people from abroad, this was the last horse of today. We evaluated 40 horses with a good quality. We have another inspection on Saturday on 2 locations. And we hope to see you again. Have a nice day and goodbye. Stay safe.